All right, on this episode of Bouts Talking Bouts, excited to be talking to an individual who has a fight going at One Bad Blood, which takes place on February 11th. The One Interim Heavyweight Championship is up for grabs when Kirill Grishenko and Anatoly Malykhin enter the circle, and very happy to be talking to Kirill. How's everything going there, man, and how's the training preparations ahead of this one? Приветствую, Кирилл. Как себя чувствуешь? Как настроение? Как тренировки проходят у тебя? Здравствуйте, все отлично, тренируюсь, подводимся. Уже с нетерпением жду дня боя. Как бы все основную работу мы практически выполнили. Дай бог, также пройдет все отлично. И подготовки, в принципе, никаких не то что сложностей, никаких непредвиденных обстоятельств не было. Все по плану. Hey everyone, yes, everything is good. I'm feeling very motivated and everything goes by plan. Happily, nothing, happened in terms of injuries or other kind of, situations. But I'm happy, that my fight is soon, and I'm very ready for that. I also understand it's your kid's birthday there. Like, how cool is it to, be able to do stuff like that, like be able to be there for those big moments, all the while preparing for a big championship fight. Like, I imagine that's fun. Да, и сейчас у тебя день рождения твоей дочки. Как это вообще ощущение проводить день рождения, все в то же время готовиться к такому серьезному бою? Как себя чувствуешь в плане этого? В принципе, все отлично, это мне никак не мешает. Я все свои тренировки сегодня отпахал уже. Всю подготовку, скажем так, дня рождения на себя взяла моя жена. Поэтому, все отлично. Наоборот, только больше заряжает, что сделаю ей, так сказать, поздний подарок на день рождения, постараюсь. Поэтому все отлично с настроением и все идет по плану. Yeah, not really. Actually, it doesn't interfere at all. I have already trained all my trainings for the day, and my wife took care of all the preparation for the birthday, and it even gives me more power. It pumps me up more, and I hope after I fight with Anatoly, I will give that the late gift of basically of my victory. Yeah, that's a great sentiment for sure, but just kind of talking about the slight amendment in the fight timeline with Anatoly Malykhin testing positive for COVID, like, was there a level of frustration with that, or largely not so much just because it was ultimately just postponed by a couple weeks there? Да, и когда узнали, что Анатолий заболел ковидом, повлияло это как-то ментально на тебя, что немножко перенесли дату боя, либо же нет? Абсолютно нет, в принципе. Мы уже были готовы к разным развитиям событий, так как в наше время сейчас очень много из-за ковида где-то что-то срывается. Просто немного скорректировали план тренировочного лагеря, и в принципе, все осталось так же, все тренируемся, набираем форму, и к 11 числу мы будем готовы, заряжены на все 100%. Также не рассматриваю то, что Анатолий там болел ковидом, в плане того, что он не будет в оптимальной форме. Я настраиваюсь на то, что он будет в своей лучшей версии, поэтому мы готовимся только к его лучшей версии. Yeah, absolutely not. I was fully, ready for every situation in our, in our period of what we are, facing right now. Everything can happen, especially in my, in my industry where we can be an injury, or now you can face also the COVID situations. So we were ready with everything, and it's just that my training camp extended a little bit, so I'm okay with that. I'm fully ready, and I don't expect Anatoly to be in a kind of not prepared condition because of COVID. I'm pretty sure that he will go to the cage with his 100% power. So I'm ready. I'm preparing for to face 100%
ready of Anatoly. And I think many thought that Anatoly would be fighting Arjan Buller for that lineal championship there. Obviously, the contract disputes that have been made public there kind of getting in the way of that there. Like, when did Kirill find out about this interim heavyweight championship opportunity? Like, when did that offer first kind of appear on his radar, as it were? Когда узнали, что у Анатолия сорвали бой с Арджаном и вот вас поставили, как вы себя почувствовали в плане вот именно стать претендентом на титул? Может быть, как-то, не знаю, ментально это вас как-то настроило по-другому? Как вы отреагировали на это? Вы знаете, что я такой человек, я всегда пашу, тренируюсь, то есть на все 100% я смотрю в будущее. Конечно, у меня была такая цель стать чемпионом One FC, но когда нам предложили этот контракт, это шанс для нас, грубо говоря, это для нас шанс, и мы сразу же практически согласились, и как мотивация, да, это мне дало очень много, я просто хочу использовать этот шанс для будущего развития моей карьеры в ММА. Поэтому, можно сказать, ставки самые высокие. Мы заряжены на все 100%, полные батареи наши, скажем так. И уже с нетерпением жду, пока закончится лагерь, чтобы поехать в Сингапур и показать, чему мы, скажем так, научились, чего мы достигли. И это, еще раз повторюсь, для меня бой с Анатолием как тест. Он боец топового уровня, и мне будет очень интересно проверить себя. Yeah, I was so happy to receive that contract, and I think I didn't even think twice, because it's a great chance to have the fight with Anatoly. Anatoly is the great fighter. He's the top fighter, I would say, in our division. So I was continuing to plow and train so much, and I can't wait to finish my training camp very soon and go to Singapore and prove that I'm also in another level. Yeah, well, it seems like there's a lot of respect for Anatoly's skills there. Obviously, very heavy-handed and has a strong wrestling base, as you do as well. Like, I guess, what are Kirill's thoughts on like Anatoly's like prominent stylistic tools? Like, what does he think he really does well when competing in the circle? Да, видно, что вы знаете про Анатолия. Что вы думаете именно про него как о бойце, о его стилистическом навыках? Как вы бы комментировали бы его как бойца? Что боец, безусловно, хорошего уровня, что, конечно, базовый борец, и большую часть его карьеры это было видно, так как он много боев переводил в партер и решал их там. Но в последнем бою вот с Олег Барри он показал, что он еще также имеет нокаутирующие, скажем так, моменты, подтянул ударку, поэтому боец высокого уровня, да, безусловно, и на него я буду настраиваться на полном серьезе и никогда не рассматриваю его как какой-то проходной или легкий бой. Он хорош в борьбе, хорош в ударке, в принципе, я к этому тоже готов, мне есть что показать. В первую очередь я хочу показать отличное шоу, и чтобы люди увидели меня еще больше, как бы поднять свою медийность, заявить о себе, поэтому давайте это сделаем, так скажем. Yeah, Anatoly is a great fighter. I was watching his fights. I see him doing a great job in his wrestling, and then the last fight with Amir, he proved that he has a good striking as well. So he's very strong, and I don't count this fight as walk-through fight. I want, first of all, to show my fans, to show the people who are watching that this fight is really a spectacular fight, and I want to show that the show to the people to improve, to increase my name in the media,
So can't wait to go to the cage. For sure, and both Kirill and Anatoly have shown the aptitude with the striking, no doubt. But I mean, with Kirill being like a folk style practitioner at such a high level, and Anatoly's high level freestyle accolades, does he ultimately see this upcoming fight being like more of a grappling heavy sort of fight? Да, учитывая, что твои навыки тоже в борьбе и в грэпплинге, и так же, как и в Анатолии, чувствуется ли, что этот бой пройдет как именно в партере, именно в грэпплинге, либо же это будет более как стойки? Ну, честно, даже не знаю, но я думаю, что мои предположения, что Анатолий попытается меня нокаутировать, так как он почувствовал это, то, что он может. Но, как я повторюсь, я готов абсолютно к любому исходу в плане, либо это будет борьба, либо будет ударка. Я готов ко всему, абсолютно. Yeah, I think Anatoly will try his best to knock me out, after his last fight. But I think it doesn't matter to me. I'm ready for any game layout, so I'm preparing for all type of situations. And just quickly wanted to address a couple of his previous bouts in the one circle there. Obviously, the Rug fight was a prominent one there, the debut, but seemed like there was some level of controversy after that, whereby maybe Rug's team was talking about potentially appealing the decision, but won championship recently, abolishing that fight review collective. Like, I'm curious Kirill's thoughts on that. Does he think it's ultimately a good thing that the fights won't be, I guess, reviewed thereafter? Should that have been a thing that stays in place? Like, what are his thoughts on there no longer being that appeal board where if a fighter disagrees with the outcome, they're no longer able to appeal it and have it revised? Do you mean whether he's happy or not that the fight will never be appealed again, or? Yeah, just with his own experience there. Like, is he, I guess, glad that the fight review board is no longer a thing? Like, should it just be the decision is the decision, that's that? Like, what are his thoughts on that? Да, и вопрос про бой, когда результат был неточный, если не ошибаюсь, что был бой с Умар Канет, где они пытались отсудить, что ли, как получается, от организации, попытаться добиться своего. Что ты думаешь по поводу этого? Напрягло ли тебя это каким-то образом, не знаю, ментально как-то повлияло, может быть, тебя? Абсолютно нет. На меня ментально ничто в этом мире не может повлиять, я скажу вам так. Я готов абсолютно к любой развитию ситуации, просто что в тот момент, даже если смотреть повтор, мы практически с гонгом одновременно друг друга зацепили. Просто я зацепил его в бороду, он зацепил меня в лоб. И все. И дальше, я даже считаю, что, мне кажется, он бы мог подняться. Это уже... Он чувствовал, что третий период он точно не вывезет, скажем так. И поэтому, я думаю, он поэтому и не вставал. А абсолютно на меня это ментально никак не повлияло. Туда все выходит, чтобы биться до конца. Он этого не захотел, наверное. Может, и не смог. Это только он один знает. Но уже есть как есть. Yeah, honestly, that didn't really, I didn't really think about it, or it didn't affect me so much, especially mentally. Everyone saw that when the gong was there, we both, punched. He punched me on my back. I punched him on his, around the neck, and I know that everything was on time and it was by the right, but I think he didn't want to continue because I felt like he was physically not ready to go for the third round. That's why he just decided to just to give up. So, but in general, I don't really care about all this. It doesn't really affect me. And then just talking about the Dustin Johnson fight quickly there, because I mean that was an incredibly entertaining back and forth fight. It seemed like you had him hurt a couple times. He showed a level of resolve there. Like, what are the main takeaways from a fight like that? Like, what are your
thoughts on how that bout unfolded and just your thoughts on Dustin Johnson as a fighter after that experience. Да, и вопрос про твой последний бой с Дастином. Был очень интересный бой для фанатов. Что вообще ты извлек из этого боя? Что тебе дало это, научило тебя? Ну, в принципе, там немножко, скажем так, по подготовке не все срослось, поэтому где-то третий период немного я проседал, уже работал вторым номером. Но, скажем так, кое-какие мелкие моменты в плане там и борьбы даже, и контроля, когда я пересматривал, и ударки, я как бы увидел со своим тренером. И, в принципе, мы сделали домашнюю работу, и надеюсь, с Анатолием я эти ошибки исправлю. То есть, ну, просто если сейчас здесь про них как-то разговаривать, то, наверное, будет, затянуто очень все. В принципе, там были такие незначительные ошибки, но мы все исправили, скажем так. И то, что большой респект, конечно, Дастину, потому что он показал, что он истинный воин, что готов биться до конца, и поэтому я его уважаю и желаю ему всего самого лучшего. Yeah, first of all, I would say a big respect to Dustin. He is a real warrior, and he made it till the end. I respect him so much. But with regards to the fight, first of all, the preparation didn't go well. But despite that, there was some minor moments that needed to be improved. As a takeaway, it is about my wrestling, it's about my striking. But generally speaking, I've learned a lot, and I've used all my learnings in my preparation this time. So I'm ready to go to the cage. And just lastly here, because I've been seeing an article going around where former one heavyweight world champion Brandon Vera was saying that he favors you over Anatoly Malykhin in this upcoming interim heavyweight championship bout. Does Kirill take a lot from different surrounding perceptions of people in the industry like that, or is it kind of just focus on the task at hand, block out the noise more so? И последний вопрос. Недавно Брэндон Вера сказал, что он предпочитает тебя, чем Анатолий, как победителя. Дает ли тебе какую-то энергию, может быть, это комментарии от таких бойцов, либо же это просто для тебя как слова, просто мимо ушей все проходит? Да нет, конечно, от таких бойцов, тем более, как Брэндон Вера, слышать такое очень приятно и, скажем так, еще больше заряжает на успех и мотивирует меня. Поэтому мне очень приятно, и я еще раз повторюсь, я постараюсь сделать шоу и постараюсь сделать все красиво. И жду и с нетерпением. Absolutely. A big respect to Brandon Vera. It energizes, so much, and energizes for the success in this fight. Again, I'm so motivated, and I can't wait to show a spectacular fight for my fighters and for my fans, and who else is watching. So can't wait to go to the cage. Yeah, and I think people can't wait to see this upcoming fight here, but just being mindful of Kirill's schedule and just getting back to the birthday fun there. Is there anything he wants to add kind of as a parting thought as we're wrapping up here? И последний вопрос. Если что добавить своим фанатам или One Championship организации, может быть, последние слова? Хочу One Championship поблагодарить за такую оказанную возможность. Я постараюсь ей воспользоваться. Хочу сказать спасибо всем тем, кто за меня болеет, переживает, кто меня поддерживает. Я вас люблю, все мои, скажем так, фанаты. Ну и, конечно же, большое спасибо моим хейтерам. Они есть, я знаю, и поэтому они делают меня тоже сильнее, поэтому никакой злобы, только благодарность. Спасибо всем.
Thanks everyone. Thanks to everyone who is watching and whoever worries about me or supports me. Thank you, and also thank you for my haters, because without you guys, I won't be more energized. So thank you for hating me more, and thanks everyone again. We got a great fight going at One Bad Blood. It transpires February 11th at Singapore Indoor Stadium when Anatoly Malykhin and Kirill Grishenko test skills for that interim heavyweight championship. And yeah, just really appreciate both of you making the time and giving such great insights. Hopefully both of you have a great rest of your day there. Thanks. Спасибо большое, Кирилл, за интервью, и хорошего вам вечера. Спасибо вам. Спасибо, взаимно. До свидания. До свидания.